Peter Laws and James McCready's French tip. Bonjour monsieur, avez-vous de la place s'il vous plaît? C'est pour une caravane ou une tente? Une tente. Et c'est pour combien de nuits? Une nuit seulement. Oui, il y a de la place. C'est pour combien de personnes? 3 personnes? Alors, un emplacement une nuit. 3 personnes. Ça fait 18 francs. Conversation number 2. Bonjour monsieur, avez-vous de la place s'il vous plaît? C'est pour une caravane ou une tente? Une caravane. Et c'est pour combien de nuits? 2 nuits seulement. Oui, il y a de la place. C'est pour combien de personnes? 2 personnes. Alors, un emplacement une nuit. 3 personnes, ça fait 12 francs. Conversation number 3. Bonjour monsieur, avez-vous de la place s'il vous plaît? C'est pour une caravane ou une tente? Une tente et une caravane. Et c'est pour combien de nuits? 3 nuits seulement. Oui, il y a de la place. C'est pour combien de personnes? 6 personnes. Alors, un emplacement, 3 nuits, 6 personnes, ça fait 20 francs. And then to restart.